as I present how I became a herbalist, because in Kenya we don't have a policy for herbal medicine. We don't have a curriculum for herbal medicine. And intentionally the government have refused to put one. Some time back in the last government, not the current, I spent my 4 million trying to put in a policy on herbal medicine, and it was thwarted off because of the cartels. So they caused us to suffer when we could not be suffering. Asthma is treatable in 4 months, but in a near future, I'm about to launch a medicine that will treat it in 1 month. And the consignment of the drugs that are bought from overseas to treat asthma people be localized. Just but one. There are many others. So I prayed for wisdom, and God gave me wisdom, plus all that accompany the wisdom, that is superior things. When you see me on the TV, I spent a lot of money. If you would be my partner, you would refuse to spend that money going to the TV. There is no TV that I pay less than 150 for one show. Single show. I've ever paid in KTN a crock of that 350,000 for 30 minutes. But because I'm addressing people, informing people, equipping them with information, I would spend that money. And because they are masses and their needs that they have, if they come with their 10 or 1,000, won't I achieve the 350,000? I will. That is part of my wisdom, utility. I came to Nairobi in 2005 and I had with me 20,000 shillings in my pocket. And when I came, I manipulated the 20,000. Maybe I tell you of one just variable thing that I have. Today I'm living in my own farm in Lenana School, behind Lenana School of 1 acre land in Nairobi. I bought it at 6 million. Today it is of a value of 200 million. So I'm giving you the values of wisdom. If you're wise, you'll excel. Today, if I'm called to be a governor, I cannot take it. I might not merit because, you see, I went to Eldoret Poly. I didn't acquire a degree. I cannot merit it, but I would not need it. I think you've, for a long time, consistently found me in the TV. Let me come out of it. I was speaking about wisdom. So anybody who thirsts for good thing and excelling, you should pant for wisdom. Previously Solomon had built the Paris and the temple, and when he had built it, for it to gain favor before God and to be accepted of God, he offered 1,000 offering. 1,000? Now, not of doves like Abraham, of bulls. 1,000 offering. And that thing attracted God to come in physics in the night and told him, I've come, tell me what you want. So he gained favor before God. And when he gained favor before God, he was not selfish. He would not want his enemy to be killed or to be suppressed. He would not even imagine being rich that God have come. He asked for the basis of riches and wealth and long life. So let me come out of that. I do preach. I wasn't called to preach to you. I preach America every Thursday. And I preach to 32 states. Let me not preach now. So I was called to talk about natural living. Before we talk about natural living, we need to analyze a human life so that we may see the stages of life of human, and then we look at what to give in a natural way for this human person to live naturally. We have failed
to achieve natural living, because we are encapped by developing world with many things. If not by cars, by sophisticated fast food, which look well prepared, and for that our tongue, and we salivate for them, and when we get them, we make them to be our portion. When we have left our shambas untilled, our shambas, you could be having land which has not even a seed, because you have money to reach out for the fast food. So let's analyze human life. Human life starts from conception. In the conception, it takes the health of the father and the mother to bring up a good offspring. Some have conceived, but they never brought up a life. Why? They themselves, they were sickling, and in their sickling, they could not manage taking the embryo to term. So it takes your health to bring a health offspring. After that, you get the infant. It takes the mother to bring up the health of that kid. Let me tell you, human life depends on his immunity. The strength of his living depends on his immunity. The immunity, if you really didn't know, is made by fast breastfeeding. And if I tell you of what I expect of the best breastfeeding, you'll look like you don't agree with it. Women, you need to breastfeed your kid from first day to 3.5 or 4.5 years. Do you agree with me? You don't agree, but I'll make you agree. I'll make you agree before you leave here. The kid in the mother's womb depends on the mother's health to survive and to be born healthy. But when the kid is out of the mother, disconnected from the mother, he develops his immunity because he's experiencing cold on himself. He's experiencing the warmth and hot season on himself. And anything airborne will be on himself and the mother for himself. So breastfeeding is one and main and natural way of making the immunity. It takes from birth to 14 years for the immunity to grow. It depends on kuna vizingiti zinazotegemea kutengeneza hiyo immunity. Moja ikiwa ni breastfeeding. Infant nursing, namna unavyo mtunza yule mtoto. Infant feeding, kuna aggravation of the immunity growth ambayo inafanywa na vaccine. Vaccine zinaitwa immunizer, but they are not immunity themselves. They are aggravators of development of immunity. Rest there be pestering, and the kid is exposed to the pestering to be able to overcome. And even if he shall be taken to the hospital with the pestering, then the giving of medicine to work with the immunity already developed to overcome that disease. So immunization is also very necessary. There are things that depend here on nursing and infant feeding. Infant feeding, there is some specific food that you give the kid, that which will give him vitamins and minerals to develop the immunity, and putting into consideration that the system of digestion of the kid are not well developed. So what do you give? You give soft food made of vitu kama popo, uji, lakini uji isiwe na protein sana, kwa sababu wakati huo mtoto hajakuwa strong ku overcome, ku digest protein, heavy protein. Mandizi, zile chakula za nyumbani zile mnajua zamani tulilewa nazo, hizo
si juice na mandazi na chipsi. Many a time, especially kids who are left by their mother and or to the kids who are born in Luya land, and their mother happen to vanish and leave the kid, they shall be brought up with the juice and chipsy because their kid left with the kids to upbring him. Kwa sababu baba lazima aende kazi, mtoto ameachwa. Sasa itabidi mtoto mdogo atawachiwa watoto wadogo, wakae naye, wamnunulie juice, sarubati that is, na wanunulie chips ama mandazi. Na akikula kidogo, asiweze kumaliza, watammalizia. Akikunywa kidogo na wanatamani hii juice ya mtoto, watammalizia. Alafu atalala kwa njaa. Baba akikuja anaambia mtoto alikula na akalala. So those who have those cultures, please, the kid is yours more than the father. You spent 9 years with the kid. Don't allow him to be on his own. He needs the breastfeeding. So it takes breastfeeding mainly. The others are food, clothing. I also understand people from the Western would wash their kid in cold water. That is not very healthy. Kwa sababu atashikwa na baridi, kisha muingia pneumonia, kutoa itakuwa shida. Utatumia antibiotic zinaharibu kutoka meno paka flora bakteria kwake. Vitu vingi vitaharibika ukijaribu kuovercome hiyo baridi. So kwa hivyo immunity inatengenezeagwa hapo, na hata akiwin baada ya, mnasemaga winning ni when 6 months. Na wewe unataka kurudi msichana, usibebane na mtoto ama usishughulike na mtoto. I'm sorry for the kid. Okay, usipomfanyia immunity yake igrow vizuri, utamsumbua. Kwa nini? Vitu kama asthma, allergy, niseme allergy na ikizidi asthma zitadevelop kwa huyo mtoto. Ni nani, si utakuwa naye wakati huu wa infancy, akianza kukondoa macho, kufungana, kila usiku na mchana utampeleka hospitali. Change of weather come hosi. Baridi, kutoka baridi paka joto, infection. Kutoka joto kwenda baridi, infection. Hata daktari yule wa neighbor hapo, yule nurse wa neighbor hapo anajuaga kukiwa kukinyesha lazima mama boy akuje. Kwa hivyo akisikia mgongo inagonga, anajua huyo ni mama boy tu. Kwa hivyo ile dawa ana make sure inapatikana all the time for mama boy. Kwa nini? Alikataa kumnyonyesha. Kama unafanya kazi, nowadays kuna means za kuexpress. Express hiyo maziwa, wacha pewe vile unawachaka ya ng'ombe, na ya ng'ombe ni ya njau na ya mama ni ya mtoto. Kwa hivyo pea mtoto yake na njau ipewe yake. Express it, muachie mwenye kumwatende mtoto, amshughulikie mtoto na kile kinachostahili. So in infants, utakuta huyu mtoto ni very dependent, anategemea mtu mkubwa na hajui chochote, hajui kujirisha, hajui ya kule nini, lakini ni lazima aangaliwe na apewe na protection yake inahitajika. Mavazi yake yawe warm. Hata Biblia inasema mwanamke mzuri huwashonea watu wake wote sweta, ama haisi hivi inasema? Make sure hawapati baridi. Baba anaweza enda akakuja mlevi kila siku, lakini mama ako na watoto. Hiyo ya kuosha. Tena mazingira yale unamweka, you should kuweka pest control. Kama ni siafu na nini, watu wengine wameenda kwa shosho. Walipoenda kwa shosho na katoto kumpelekea katoto, wakakaa siku 3, kakakuja skin yote imeharibika, kwa sababu kwa shosho mahali kuku inalala ndio shosho analala. Mahali umbo inakujaga kustarehe ndio watapewa walale. Somebody should serve me with a bottle of water. It is not corona. Nini?
So something else to convince you to do the breastfeeding, hata kama wengi wenu mmetoka, lakini mna nurse watoto wadogo, wasichana wadogo. Biblia inasema nyinyi wamama wakubwa muwafundishe wamama wadogo namna ya kuweka jamii zao, si ndio? So nyinyi ni Mothers Union, si ndio? Mahali mko na mna mikutano ile ya wamama. So I'm giving you instruction on how to guide them. Sasa, let me give you an example of my kid. I have a kid who is 8 years. Bado ninazaa. Msinichekele, unajua sitawaambia hadithi vile imekuwa mpaka ikafika saa hii bado ninazaa. Sikupaswa kuwa na watoto wadogo sasa. Lakini mimi nilifanya harusi kwa kanisa, lakini nilipoanza kuingilia kazi ya herbal medicine, mtu akaniacha akaambiwa na watu wao, have you ever seen mtu akifanya hii mambo ana make life? Mutaishi maskini. Twende. Akapelekwa na mama yake. They do see me on the TV. I was brought up in a children's home, I think you were told. So walipojua nilibrotiwa hapo kwa children's home, kazi ya kwanza ya CCK ikaisha. Tulikuwa tunafanya na kina Sapit. Kazi Nakuru. Kazi ya kwanza ikaisha, nika discover something to do. It was looked down. Na akaenda. Na anaishi hata leo. She decided to go. I couldn't live like that kwa sababu Mungu alisema si vema huyu mtu aishi peke yake. So kwa hivyo nina mtoto mdogo. Sasa nataka kuwapa namna ya mtoto mdogo. Usitupwe na wewe ujitupe. Sikujitupa. Actually nilichukua wakati huo kusoma the herbal medicine. Nilikuwa nasomaga paka na kriki, zile vitu zinakriki kwa kichwa. Wakati unasoma na nyinyi unajua nyinyi wasomi, usiku unasikiaga kik, ukisoma kik. Nilikuwa nasoma hivyo. I never knew that I would come to the TV. Na ukiniangalia kwa TV, I don't carry notebook. I don't. It flow and flow and flow and flow and flow. Yote. Sitahitaji kuangalia notebook. Ninajua tu leo, kama last time I was in a TV, last Sunday, nilikuwa kwa TV, I was speaking about high blood pressure, diabetic, akina triglycerin na insulin resistant. Ndio niseme vile nilisema. Baadaye nilitoa dawa ya herbal ambayo ina treat sukari kwa wiki 3. Na ninaipeana kwa watu free of charge. I've decided. So if you come to me, nitakusaidia kumaliza diabetic in 3 months, lakini tunaiproject paka mwezi mmoja ama miwili ndio tukue assured kabisa. Kwa nini? Watu wengi wamepata glaucoma wakati huu wa stress. Glaucoma inakujaga when you have stress ya high blood pressure, sukari imepanda, ikizidi ikiwa not control. Hata mimi niliwahi kunidevelopia. Ina develop kivuli, jicho linafungana. Unahitaji mtu wa kukushika. Kama ikiwa 2, mimi niliwahi kudevelop moja. And I was caused na wale ambao wanapigana na dawa ya herbal because they trying to strike me. Ile Biblia inasema nitampiga mchungaji, the leader of the flock, ili wengine wasambaratike. I'm the leader in Kenya, not in administration, but in excelling. They want to strike me so that wengine waingie raini waende under the church. God keeps me. God sustain me. So nataka kuambia uzuri wa kunyonyesha, hiyo nimewaambia, ndio ni wa convince. Kwa sababu mmemaliza nyinyi wengi wenu. Huyo my 8-year son, yeah? I have a little time and I've not even started. 15 minutes nitafanya nini? Na nilitaka pia muwe na maswali ni wajibu. You represent your various area. Invite me to come there and give me ample time. I've been doing it in Kama. Who have ever been Kama nikiaddress? Hakuna hata mmoja amewahi kuwa kwa Kama. Wewe uliwahi kuwa? Who have ever been to Kama as I address?
I'm sorry, masaa yangu ni ndogo. 15 minutes sijui nitafanya nini. Okay. Niiteni kwenu ya various press, siripishagi. Na wakati nina pesa hata sitaki uniwekee mafuta. I enjoy giving this information. Kwa hivyo wacha tu niwaconvince habari ya breastfeeding. Nina mtoto wangu 8 years. Alipokuwa 7 years, alitupea proposal ya kuanza restaurant. 7 years. Oro. Akaambia mama yake, we shall start a restaurant and we shall make money. You shall be the manager, Daddy will be the director, my sister will be the accountant, I'll be the supervisor. We shall be making chapati, pilau, pizza, cakes, and we shall make a lot of money. That is not a proposal? Yeah? In understanding? Ali note kutakuwa na administration, na hierarchy, na supervision, na production, na sales. 7 years. So nataka kuambia, when mtoto ana breastfeed vizuri, IQ yake inapanda sana. IQ yenyewe inapanda, immunity hata gonjeka, utakapomwacha hatapatwa na asthma, hatapatwa na allergy, pneumonia hazitamwezaga. Unajua akiwa na asthma, ameshindwa kuchukua job kwa mahali kuna paint, kuna mtengenezo wa paint, saloon kunapofanywa treatment za chemical, hataweza kuchukua the job, na vitu vingi. Wakati wa baridi hata survive, hawezi survive Rimuru, hawezi survive Mount Kenya, kwa sababu ya nani? Mama kutaka kuwa msichana. Na maziwa yenyewe ni kuambie, ilipokuwa ikitoka huwezi kunywa we mwenyewe, huwezi pika chai nayo, huwezi wauzia watu, na mtoto anaipenda na inatoka, na ikikwama kutoka tuna uji tunaowapea wa mama wanakosa kwa kupeleka maziwa. So kama ni kukosa mtume kwangu, kuna uji, hata sisi umtume kama mkombali anatuma pesa, anatupigia anatuma pesa, tunamtumia unga ile. Mtu anakuwa na uji mwingi, maziwa mengi sana, kiasi cha kwamba mtoto anatosheleza. Hiyo ndio inatumiwa kutengeneza arthritis, kwa sababu iko na high calcium. Inalipea arthritis, inalipeeka. So now, how do I shed this time that I've been given, my dear? Okay, natural living. Wacha tu niruke tu. Nilitaka kuwapeleka stages za mwanadamu. Tumetoka kwa infants, atakuja kwa teenage, kuna mambo yanahitajika kwa teenage, kuna mambo yanahitajika kwa young adult, kuna mambo yatahitajika kwa adult, na kuna mambo ya old age. Pengine niguze old age kidogo. Si ndio hapo mko? Lakini pia ingekuwa maana kuadvise, kwa sababu pia mna advise hao wengine young one. Lakini unfortunate time ndio hiyo. So old age huku ndio kuna kuwaga na magonjwa sugu. For your information, our data and records, they have approved of treating 95% of the known chronic diseases. Usiniambie cancer, lakini taja zingine zote, hata corona ni joke. Corona is a joke. Because corona, na ni hapo nilikuwa nawaambia mambo ya immunity, kutengeneza immunity. Baada ya kutengeneza immunity, ningekuja kuwaambia how to maintain that immunity in the best shape. The way to feed, the way to handle medicine, kwa sababu watu wengine wanatumia dawa ovyo ovyo, zinaharibu immunity yao na kuzidepend on sana, paka wana shorten their age. Inaenda anakwisha kabla wakati wake. Sasa katika old age, hapo ndio kuna mambo. Na katika old age, kama ulikuwa katika institution unafanya kazi, nyinyi nyote mnafanya kazi, utakuwa umeretire. Na ukisha retire, pesa ya kukuja mara mingi haitakuweko, na magonjwa yamekaa. Insurance wenyewe hawata kucover, they cover where they know they can dig something. Sasa care yako itategemea kama uliwekeza pesa wakati ule na unajua much of it you are using it to bring your kid. In the UK, they don't give birth to many kids.
na katika treasury zao wanajiekeaga pesa, hata kama wanawekea mtoto wao, hata si watoto wengi, mtoto wao ndio at old age ataenda house of aged. Na ndio nakuta watu wanatoka hapa wanaenda UK kufanya kazi nursing, kunurse hao watoto, actually zinaitwa home care service, na wanapewa care kulingana na ile pesa ako nayo. Akishazeeka sana anadunga kwa shindano. Kuna mama mwingine najuana nayo yuko US, wakati mwingine nilimpigia simu akaniambia I'm sad. Yule mama nilikuwa nakaa na yeye, saa hii anajabiwa kukufa. Kwa nini? Pesa yake imeisha, hawezi kujifanyia chochote, haiwezi kuajiri mfanyikazi ile pesa alikuwa analipwa nayo. Sasa na amekuwa over age, akiwa amekaa kwa kiti kama vile King Henry alifanyiwa, anajabiwa dawa ya uchungu, alafu anawekwa dawa kidogo pole ya kukufa, anakufa. Pesa yake imeisha. In the UK watoto na wazazi wao wanawachanaga at 16 wanakuwa kwa mataa, wanaambiana wewe enda hivi na mimi niende hivi. Nilienda UK na nikiishi kwa mtu, nikaambiwa kwa nyumba fulani neighborhood hapo kulikufa mama akakaa 5 years kwa nyumba. Socialization hawana huko, hata fellowship hakuna. Watu waendagi kanisa. Na kwa sababu watoto hawakuji, jirani hawakuji, actually you don't know your neighbor, kwa sababu unatokaga umeenda na yeye anatoka ameenda. Akakaa miaka 5 kwa sababu alikufa wakati wa baridi, akakaukia pahali alikuwa kwa kitanda ama wapi, akakaukia kwa sababu hakuna socialization. Mahali pengine napo pakagonjeka mama, neighbors wakajua. Walipojua wakatafuta namba ya kijana yake, alikuwa Australia, wako UK, wako Australia, England, wako Australia. Walipompata wakampigia, kawaambia I'm sorry, mtajua vile mtafanya. I booked to take my girlfriend kwa beach. Nitakuja after 2 months. Mama yake. Tuombe tusifike pale. Kwa hivyo wakati huo ndio tutahitaji attention za watu, attention na provision, na wakati mwingi haipatikani. So moja, tunahitaji kujipanga kipesa. Pili, tunahitaji kuchunga miili yetu. Usije ukuwa wewe unategemea dawa ya high blood pressure na ya sukari na ya asthma na ya ulcers all at the same time. Zinahitaji pesa. Wakati ule ulipiwa na kadi ya insurance, wakati umefuta kazi wameterminate contract kwa sababu hapa hakuna pesa. Kuna pesa anapewa huyu. Sasa tutachukua nini? Serikali nayo unaona amenity kama hizo za NSSF, NHIF hazikuji kuwasaidia kwa sababu pesa zetu zimepolewa. So all to us that we are advancing in age, we are reaching a stage of depending, but we have nobody to depend on. Sijui nisimamie hapo, alafu mniambie magonjwa yale yako na watu kidogo, nijibu maswali machache na niende. Lakini nimesema if you are diabetic, what we need to do to you ni ukuje, tutakupima, lakini dawa tutakupa free of charge. Hii inamaliza kwa wiki 3. I'm saying it here because if you've done for me and others, tutakupa free of charge. Why? I want it to be known that sugar can be treated na matter stress. Hata high blood pressure inaishaka kwa miezi 2. Inaisha kabisa. In my data za 50,000 kuna watu wengi wamebenefit kwa na high blood pressure na mambo mengine mengi. Sasa uzeeni kuna prostate kwa wazee. Uzeeni kuna menopause kwa wamama. Wamama nitawapea advice ya kitu ya kukula. Niwaambie. Si wengi mnapata hot flash, kusahau, kusumbuka kwa kitanda. Let me give you a tip. Kuna herb ama shrub inaitwa ratana kamara. Mnaijua? Mnaijua? Nani asiyejua ndio nimtafutie mtu wa kumuonyesha? Mwenye ajue inue mkono vizuri. Hebu angalia mwenye yako hapo, neighbor yako mwenye hajainua, na mwenye mnaendaga na mnakuaga naye. Mwambie mkirudi nyumbani ya kuonyesha ratana
Kamara. In fact, ukitafuta kwa internet utaipata. Mimi hata niko na picha yake kwa simu yangu. Unfortunately, I'm not projecting. I would project to you so that you may know. Latana Kamara inasaidiaga kumaliza menopause complications zote. Za kijoto, za kuchoka, za kuganzi, zinaisha kabisa. Nataka kukuambia, nitakwambia. I will tell you, that one nitalilizi kwako. Sasa, Latana Kamara hiyo yenye itafanya kazi kwa mama, kwa mbaba haitakuwa mzuri. Anything that work on matter hormones kwa mama, kwa baba haitafanya vizuri. Wababa na nyinyi nitawaambia, be cautious. Soya beans ni nzuri kwa protein, kwa iron, but if you eat it, mwanaume ataanguka. Na si ile imechomwa, ile imechomwa pengine enzymes zake zimeuliwa na hormones zimeuliwa. Mimi nilikunywa maziwa ya soya beans, na nilipokunywa intentionally kwa sababu nilikuwa nafanya research, boobs zangu zilisaga. Naye Mr. J akarudi nyuma kabisa na akiguzwa akakataa kuitika. Niwaeleze kidogo. Umezaliwa na mama yako na baba yako, wawili wako ndani yako ukiwa mzee. Ukimwamsha mama, baba atarara. Sawa sawa, vice versa. Wamama wako na ndevu, utakuta kuna mambo yamebadilika sasa, yanakuwa ya baba. So, Latana Kamara, you do this. Uichukue, ubrand kwa maji. Uoshe, kwa sababu pengine utachukua kwa street. Uoshe vizuri matawi yake. Uoshe vizuri, na ikiwezekana uoshe na vinegar. Ndio uwe hata tujams ture tuko. Ubrand kwa maji, uiweke. Na ukweli ukiongeza sukari, baada ya siku 3 itakuwa kama muratina kidogo. Haitakulewesha, hailevi, hakuna alcohol iko, lakini ni fermented vizuri. Uo unaikunywa. Ukiikunywa, matter menopause zitadrop. Na wakati mwingine inaendaka paka inaamusha vitu zingine. Na ni mmoja tu, haitaamusha zote. Period hazitarudi, lakini hamu itarudi. Kwa sababu hata hiyo inaishaga. Hiyo inaishaga na mtu kuwa very dry. Nimewasaidia? Haya, wazee, nikuje kwenu. Nina mengi ninaweza kuambia practical ambayo nimefanya practical. Wazee, mimi nimekuwa na baba yangu ambaye amekufa last year but one akiwa 89 years. Na akiweko mama yangu alikuwa amekufa 30 years behind. Ndio akuja akufe. So you would expect my father kuwa na prostate. Hakuwa nayo. Na hakuwahi kwenda kutibiwa prostate. Kuna vile nilimlea kwa vyakula nilificha. Na tena akiwa mzee hivyo, nikienda nimpelekee kitu ya watu wawili, alikuwa ananisumbua. Wakati mmoja nimpelekea kitanda kubwa mzuri, nimuondolee ile ya mashamba. Nikampeletea kitanda mzuri, iko na mattress mzuri na kubwa. Na nikaleta blanketi na piro. Akaniambia nikilala mwisho hii, nani atalala pande hii? Endo leta mwanamke. Wazee hawakuishagi. Wazee hawakuisha. Kwa hivyo mama jaribu ku-maintainia mzee kitu yake. Kuna namna ya kutumia kufanya ndio i-maintain. Na kwa sababu mko young, wala wameanza hiyo situation ya dry, enda kwa chemist, uitishe dawa inaitwa Well Woman. Well, nani alijua? Ninyi wote ni wa mashamba. Enda kwa chemist, lakini ni chemist ile kali, ile kubwa. Inauzao kitu 1500. Uitishe dawa inaitwa Well Woman. Mzee anahitaji kuja kuteleza hapo, na atateleza. Na upendo utajaa. Menopause tumeondoa, tumerudisha hiyo. Sasa wazee, what did I did to my father? Moja, niliyefanya kumnyamazisha mambo ya msichana, kwa sababu alikuwa hata mzee sana. Ule msichana angeachwa hivi vile alikufa na angetusumbua. Sasa nilimletea maziwa ya powder.
Ya powder ikawa iko na ile ya powder yenyewe na ya soya beans. Nikawaekea na kijana yule alikuwa anamwangalia, wakakunywa wakasema ni mzuri, hiyo maziwa yake yenyewe ni mzuri. Alafu nikakuja kufanya trial. Nikakuja na mfanyikazi wangu mmoja tulikuwa nafanya naye na alikuwa ametoka Kirinyaga, nikamwambia baba, huyu msichana ameniambia atapata mtu atatuletea. Alikuja na hapa kwa dirisha ya gari, akaniambia mwambie awache. Hayamuki. So I confirm. Nika confirm kile nilikuwa nafanya. Of course. Nika confirm. Na kuconfirm basi nikawa na kazi ingine ya kuchunga asipate prostate, kwa sababu asipoenda atapata prostate. Nikaangalia prostate. Prostate ukitaka isikupate, maintain garlic. Garlic is a natural antibiotic. Tulikuwa tunasema habari ya natural living. Garlic na ununua hata powder. Ununua tu ile powder inauzwa kwa supermarket. Weka kwa chai, weka kwa chakula, weka kwa maji. Inaweza ingia hata kwa maziwa. Kwa hivyo usiogope, weka. Na unaweza ongeza karafuu, cloves na cinnamon. Itakuwa mzuri, itanukia vizuri, ukunywe. Na garlic yenyewe hata hivyo inaongezaga nguvu ya kiume. It have a high protein za kuongeza semen. Okay, nikuje nikimalizia hapa kwa kile ambacho najua wanaume sana mtahitaji. Niko na dawa inaitwa Libi Power. Ebu kama unaandika uandike Libi, LIBI-power.com. LibiPower.com. Libi, LIBI-power.com. Usiandike Libi Power. Libi Power, nilipoingia kwa biashara nikasema nina Libi Power, watu wengine waliregister link ndio niende nikawanunulie. Nikakuwa mjanja, nikaseparate Libi na Power kwa hyphen, ikakuwa yangu. Utapata the product ambayo inasaidia wanaume kuamuka na inachukua kama masaa 6. Ukikunywa kadogo kama mara moja kwa single dose, mara 6